Hi, let's talk about the books that I've read after HSC. So এটার মধ্যে আমি 3টা বই physically পড়ছি আর বাকিগুলো সব আমার কিন্ডলে। The first book that I've read ওটা ছিল একদম এক্সাম শেষ হওয়ার পর 19th of August, and that was the day when it came out, so it was like really nice. যেদিন বের হয় সেদিন like hot and spicy. Wait, কোথায়? So the first book I read was Love Arranged. It is the third and I believe the last book of Lakefront Billionaire series. This is a book about মেয়ের ছেলের নাম ভুলে গেছি ছেলের নাম Lorenzo if I'm not wrong আর মেয়ের নাম হলো Liliana and Lorenzo, which I think it's a very good book, but it was just time passer জন্য একটা বই and I loved it, and আমি এটা গাড়িতে পড়ছি mainly, বাসায় এসেও পড়ছি, so it was a 4 out of 5 really good book. আমি কোনো সিনপসিস বলতেছি না because এটা তুমি লিটারালি সার্চ করেই পেয়ে যাবা, or আমি বলতেও পারি if you want, just comment করো আমার phone, sorry. Okay, so the next book that I've read was Eat That Frog. This is actually a book that I've already read before, so এটা একটা রিড ছিল আমার জন্য. Wow. So এই বুকটা আমি আমার ভাইবার পরের দিন পড়ছি, ভাইবার শেষ হওয়ার পরের দিন, বিকজ ভাইবার কোয়েশ্চেনগুলো শুনে মাথা যেমন ঘুরছে এরপর I had to. So I read this, and this is basically like acha eta holud page, sorry, but this is basically every single thing that your mom has ever told you, but in a book format. I think একটু বেশিও বলে এখানে, but this is really really effective if you can actually understand and want to follow these things. I did not, or did I? কিছু কিছু জিনিস I don't know, it didn't help me, but আমি non-fiction rate করি না, so I'm not rating this one. I love this book. It actually confidence তো একটু কিছু একটা করছে আমার জন্য, and I loved it. এরপরে I read Book Lovers by Emily Henry. So Book Lovers এই বইটা আমি রিড হিসেবে পড়ছি because I have read it before and I loved it. It's a contemporary woman fiction, যেটা হলো যেটার মানে হলো যেটা জাস্ট মেয়েদেরকে নিয়ে, একটা মেয়ে তার জার্নি নিয়ে কথা বলে. So I feel like Emily Henry is such a good writer, and this is not her best work, but this is something that I was in the mood of reading. তাই I read this. Specifically just tab করা কয়েকটা পার্ট আমি ভালো করে পড়ছি, and then I skimmed it, and I loved it. So this was a 4 out of 5. Honestly আমি পুরা পার্টটাও পড়ি নাই. It's like তার বোনের ডেলিভারি এরপর এগুলো সব, I don't want to read that, but the rest I have. So the next book is not this one, sorry. So this is a book I loved. This is a book which I have read for the first time. HSC পরে এত বেশি ট্রমাতে ছিলাম যে ফার্স্ট টাইম বই পড়ার মতো আমার ব্রেন ছিল না, বাট তাও আমি দুইটাই তো পড়ছি, হ্যাঁ দুইটা আমি ফার্স্ট টাইম বই পড়ছি, বাট দিস ওয়ান ভাই, this is a thriller and I have like a very very mixed kind of review. আমার ফ্রেন্ড কয়েকজন বলে এটা খুবই ভালো, ইউটিউবে কয়েক জায়গায় দেখি ওয়াও তারা মরে যাচ্ছে এটা পড়ে, প্লট টুইস্টটা মানে পুরো ইনসেন, আবার কয়েকজন বলে যে this is really really bad, but trust me when I say this is a very 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 bingeable book. You can literally start reading it. আমি সকাল 5টা বাজে হঠাৎ করে উঠে গেছিলাম একদিন, and I didn't know what to do, and বিছানায় শুয়ে 4টা পর্যন্ত আমি এটা পড়ছি. I savored it. I loved reading it. মানে literally আমি সরি নাই, আমি কিচ্ছু করি নাই, আমি খাই নাই, I just read it, and honestly it's a very মানে এটা যেভাবে হুক করে তোমাকে, তুমি সরে যেতে পারবা না. Great, বাট তাও এটাকে 5 স্টার দিব না, কারণ এটা মানে বেশি একটা মাথায় ঘুরে না আমার, তাই yeah, I'll give it a 4.5, but the plot twist I kind of saw it coming, কারণ আমি অনেক থ্রিলার পড়ি, and yeah, but honestly who cares, কারণ this was a very good book. And second bookটা আমি পড়তেছি না কারণ it's kind of like the same thing, অনেকে বলতেছে, বাট অনেককে বিশ্বাস করবো কিনা জানি না, দেখা যাক. লাস্ট বুক, ওয়েট, সেকেন্ড লাস্ট বুক, এখন আমি আরেকটা পড়তেছি, এটাও দেখাবো.
second last book that I've read, You Deserve Each Other. এটা একটা রিড, as you can see, অনেকগুলো ট্যাবস। এটা আমি ফার্স্ট টাইম পড়ছিলাম অনেক আগে। This is a fiction, marriage and trouble kind of. This is about, আমি ছেলের মেয়ের নাম আবার ভুলে গেছি, Naomi. So this is about Naomi and Nicholas. This is the best. If you want comedy, if you want young adult, if you want 5 stars, if you want lighthearted, if you want absolutely crazy amazing, it's about a girl and her journey and their marriage, and tara biye korte chaye na ekjon arekjonke. This is cutest kind of rom-com. Jai hok, I loved it. 5 stars. And lastly, যেটা আমি এখন পড়তেছি সেটা হলো Traction. So Traction is a book for entrepreneurs. এটা হলো business যারা একটু establish করতে চায় তাদের জন্য. So I work in a place and ওইখানের ভাইয়া আমাকে এটা recommend করছে, and this is one of the best books that I've read on business. And I think বিজনেস গ্রো করার জন্য ডেলিগেশন এই জিনিসটা কত ইম্পর্টেন্ট এটাই আমি দেখতেছি। আমি এখনও মাত্র 23%-এ, তাই আই ডোন্ট রিয়েলি নো যে এরপর আর কি কি আছে, বাট ফার্স্টে যতটুকু পড়ছি আই লাভড ইট। আজকে September 9th, সো আজকে there would be another book coming out which is called Wild Card by Elsie Silver, which is pretty much like Love Arranged. I think I'm going to read that after Traction, and that's it. So that's all the books that I've read. হয়তো তোমরা দেখছো আরেকটা বুক আমার কাছে এক্সট্রা ছিল। So this is a book that I want to read along with Wild Card and Tractionটা শেষ করার পরে। This is called Wuthering Heights. So this is a book which is a historical fiction, if I'm not wrong. I love this book because of just one quote that I've heard. এটা সব জায়গায় দেখি আমি, and I feel like এটা আমার পড়তেই হবে, কারণ অলরেডি আমার বই কেনা হয়ে গেছে, যদিও অনেকগুলো বই আছে যেগুলো আমি পড়িনি অলরেডি এখনো। But yeah, these are all the books that I've read. এখন রাত 3টা বাজে। ভিডিওটা হয়তো আম্মু দেখবা, আব্বু দেখবা, সো অ্যাডমিশন নিয়ে একটু কথা বলি। Honestly, don't ask me about admissions. Tell me what you're targeting. কোন কলেজ, কোন ইউনিভার্সিটি, বিদেশে গেলে কোথায়, বাংলাদেশে থাকলে কোথায়। I really want to talk to you about this. জাস্ট আমাকে একটু টেক্সট করে রেখো ফেসবুকে, যদি এখানে কমেন্টসে না করতে পারো। আর ইয়া, তেমন কিছু বলার নেই। See you. বাই। আর হ্যাঁ, আমি জাস্ট বলে রাখতেছি, তুমি কি ভিডিওটা চাইছো? না, আমি জানি কেউ ভিডিও চায় নেই। I don't care, কারণ আমার চ্যানেল আমার ইচ্ছা, মাই চ্যানেল মাই চয়েস। ইফ ইউর মাই ফ্রেন্ড, আমার অনেক লজ্জা লাগে, সো প্লিজ ডোন্ট। ওকে, বাই। আর কিছু বলা বাকি নেই, বাই।